Canary in a coal mine. Frantically pushing the keys on my laptop, I attempted to locate the file for my business proposal, which had disappeared. I had been entrusted to put it together after only a year and a half with this company. I stood up at my desk and casually looked about the office. Cubicles on either side of me were empty and no one within earshot. I reached for my mobile phone. "Michael," I hissed into the phone. "They've sabotaged me, again. Just 20 minutes in the restroom and someone has tampered with my laptop. My meeting starts in 2 hours. Michael reminded me I had emailed him the proposal before I left work last night so he could approve it. He joked that I owed him a dinner date for saving me, yet again. He was right. He was the voice of reason whenever my world turned upside down. Yet he said the silliest things, like this. Didn't he realize we have had dinner together countless times? It must have been in the way he said, date. I relaxed in my chair and tried not to think about which one of my colleagues could have erased my file. Looking over your shoulder all the time is not the ideal work environment I would have chosen for myself. Within 10 minutes, Michael's email came in with the final proposal attached. I was so relieved that I did not even mind Michael's annoying catchphrase underneath his signature, "Easy as pie." When we were undergraduates at university, he would often say, "Jennifer, why do you strive? When you trust God, everything falls in place." Easy as pie. Received your email. Thank you, I texted his mobile phone. You're welcome, Mrs. Flynn, he texted back, using his own surname for me. He hoped God would make me see we were destined to be married. That was the last thing on my mind. I had a career to build. 2 weeks ago, I did a mock presentation for Bruce Montgomery, the CEO of my company and my supervisor, Martin. No more than 5 years older than me, Bruce was poised to take the company into the multi-million-dollar bracket with this proposal. My proposal, which they both loved. It was my chance to prove my worth in this company. I shall never forget the day I presented this proposal to them. That was quite an effort, Jennifer, Bruce had said at the end of my presentation. I got to where I am due to hard work. You're invited to my house Sunday morning. Brainstorming session with Martin and Mallory. Had I just joined the elite club? Suddenly, all the backstabbing and cruel pranks of my colleagues didn't matter anymore. I was a Christian and refused to participate in office politics. So I got shunned. Wait a minute. Was I a Christian only to my colleagues? What about my bosses? I'm sorry, Bruce. I will be in church on Sunday, I replied. Every fiber of my being was screaming that I was committing career suicide. Bruce studied me intently. There's just one thing I value more than hard work: trust. The higher I climb this corporate ladder, the less I trust people. He then took Martin aside for a private discussion while I collected my belongings. It felt like he had dismissed me and I wasn't going to hang around to be further humiliated. Jennifer, wait. Bruce called out as I was about to slip away. Great job on the proposal. Now I want you to sing like a canary in a coal mine. I wanted to ask what that meant, but I didn't want to appear a moron again. Martin gave me a reassuring nod. So I took that to mean I was to shine my brightest. I was excited. Now 2 weeks later, here I was, about to present my proposal to the client very shortly. After carefully reading through it again, I printed it out and shut down my computer. That should deter anyone from tampering with my files. Armed with the proposal safe in my briefcase, I caught up with Mallory outside the building. She was surprised and informed me I was not going. I fired rapid questions at her, but Bruce's car had pulled up and Mallory was obliged to get in. I'm not religious, but I believe in your prayers, Jen. Please pray for us, Mallory appealed, clearly unaware of my pain at being left behind. For hours I wandered the streets until I found the courage to call Michael. Why would he say, sing like a canary in a coal mine? I sobbed into the phone. I had not shared with Michael this phrase that Bruce had mentioned to me 2 weeks ago. Now Michael told me it meant sacrificing yourself to protect another. He gently chided me for having too much pride to ask Bruce what it meant. When I finally got back to the office, I noticed Mallory at her workstation. Where have you been? Martin cried out when he saw me and beckoned me into his office. Our competitor presented after Bruce. But the client chose our proposal. We won the contract, said Martin.
We also found out Alfred and Marion were supplying information to our competitor. I just fired them. Until we discovered the moles in the company, we needed to pretend you had the real proposal. Honestly, Jen, I would end. Canary trong một mỏ than ấn điên cuồng các phím trên máy tính xách tay của mình, tôi cố gắng tìm tệp cho đề xuất kinh doanh của mình đã biến mất. Tôi đã được giao phó việc này chỉ sau 1 năm rưỡi làm việc với công ty này. Tôi đứng dậy vào bàn làm việc và tình cờ nhìn quanh văn phòng. Các khối vuông ở hai bên tôi trống rỗng và không có ai trong tầm tai. Tôi với lấy điện thoại di động của mình. Michael, tôi rít vào điện thoại. Họ đã phá hoại tôi một lần nữa. Chỉ 20 phút trong phòng vệ sinh và ai đó đã giả mạo máy tính xách tay của tôi. Cuộc họp của tôi bắt đầu sau 2 giờ nữa. Michael nhắc tôi rằng tôi đã gửi email đề xuất cho anh ấy trước khi tôi rời công việc vào đêm qua để anh ấy có thể chấp thuận. Anh ấy nói đùa rằng tôi nợ anh ấy một buổi hẹn ăn tối vì đã cứu tôi, một lần nữa. Anh ấy đã đúng, anh ấy là tiếng nói của lý trí bất cứ khi nào thế giới của tôi bị đảo lộn. Vậy mà anh ấy lại nói những điều ngớ ngẩn nhất như thế này. Anh ấy không nhận ra chúng ta đã ăn tối cùng nhau vô số lần sao? Nó hẳn là theo cách anh ấy nói hẹn hò. Tôi thư giãn trên ghế và cố gắng không nghĩ xem ai trong số các đồng nghiệp của tôi có thể đã xóa hồ sơ của tôi. Nhìn qua vai bạn mọi lúc không phải là môi trường làm việc lý tưởng mà tôi đã chọn cho mình. Trong vòng 10 phút email của Michael được gửi kèm theo đề xuất cuối cùng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức thậm chí còn không bận tâm đến câu cửa miệng khó chịu của Michael bên dưới chữ ký của anh ấy, dễ như ăn bánh. Khi chúng tôi còn là sinh viên đại học, anh ấy thường nói, Jennifer, tại sao bạn lại xung đột? Khi bạn tin tưởng vào Chúa, mọi thứ đều rơi vào đúng vị trí. Dễ dàng như chiếc bánh. Đã nhận được email của bạn. Cảm ơn bạn, tôi nhắn tin vào điện thoại di động của anh ấy. Không có gì cả, bà Flynn, anh ấy nhắn lại, sử dụng họ của chính mình cho tôi. Anh ấy hy vọng Chúa sẽ cho tôi thấy chúng tôi đã được định sẵn để kết hôn. Đó là điều cuối cùng trong tâm trí tôi. Tôi đã có một sự nghiệp để xây dựng. 2 tuần trước tôi đã làm một buổi thuyết trình giả cho Bruce Montgomery, giám đốc điều hành của công ty tôi và người giám sát của tôi, Martin. Hơn tôi không quá 5 tuổi, Bruce đã sẵn sàng đưa công ty lên mức hàng triệu đô la với đề xuất này. Lời cầu hôn của tôi, mà cả hai đều yêu thích. Đó là cơ hội để tôi chứng minh giá trị của mình trong công ty này. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi trình bày đề xuất này với họ. Đó là một nỗ lực khá lớn, Jennifer, Bruce đã nói ở cuối bài thuyết trình của tôi. Tôi đã đến được nơi tôi đang làm việc do làm việc chăm chỉ. Bạn được mời đến nhà tôi vào sáng Chủ nhật, buổi họp đầu óc với Martin và Mallory. Tôi vừa mới tham gia câu lạc bộ ưu tú. Đột nhiên, mọi trò đâm sau lưng và những trò đùa độc ác của đồng nghiệp tôi không còn quan trọng nữa. Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa và từ chối tham gia vào chính trị văn phòng. Vì vậy, tôi đã bị xa lánh. Đợi tí, có phải tôi chỉ là một cơ đốc nhân đối với các đồng nghiệp của tôi không? Còn các sếp của tôi thì sao? Tôi xin lỗi, Bruce. Tôi sẽ đến nhà thờ vào Chủ nhật, tôi trả lời. Mọi thớ thịt trong tôi đều kêu gào rằng tôi đang tự sát vì sự nghiệp. Bruce chăm chú quan sát tôi. Chỉ có một thứ mà tôi coi trọng hơn là sự chăm chỉ lòng tin. Càng leo lên bậc cao của công ty này, tôi càng ít tin tưởng mọi người. Sau đó anh ta đưa Martin sang một bên để thảo luận riêng trong khi tôi thu dọn đồ đạc của mình. Có cảm giác như anh ấy đã gạt bỏ tôi và tôi sẽ không loanh quanh để bị làm nhục nữa. Jennifer, đợi đã, Bruce gọi khi tôi chuẩn bị chuồn đi. Làm rất tốt đề xuất. Bây giờ tôi muốn bạn hát như một con chim hoàng yến trong mỏ than. Tôi muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi không muốn xuất hiện thêm một lần nữa. Martin gật đầu trấn an tôi. Vì vậy, tôi hiểu điều đó có nghĩa là tôi sẽ tỏa sáng nhất của mình. Tôi rất hào hứng. Bây giờ 2 tuần sau ở đây, tôi sắp trình bày đề xuất của mình với khách hàng trong thời gian ngắn. Sau khi đọc kỹ một lần nữa, tôi in nó ra và tắt máy tính của mình. Điều đó sẽ ngăn chặn bất kỳ ai giả mạo tệp của tôi. Mang theo đề nghị an toàn trong cặp, tôi bắt kịp Mallory bên ngoài tòa nhà. Cô ấy rất ngạc nhiên và thông báo với tôi rằng tôi sẽ không đi. Tôi hỏi nhanh cô ấy, nhưng xe của Bruce đã tấp vào lề và Mallory buộc phải vào trong. Tôi không theo đạo nhưng tôi tin vào lời cầu nguyện của bạn. Jen, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, Mallory kêu gọi, rõ ràng không ý thức được nỗi đau của tôi khi bị bỏ lại phía sau. Trong nhiều giờ tôi lang thang trên đường phố cho đến khi tôi tìm thấy đủ can đảm để gọi cho Michael. Tại sao anh ấy lại nói, hát như chim hoàng yến trong mỏ than? Tôi thút thít vào điện thoại. Tôi đã không chia sẻ với Michael cụm từ mà Bruce đã đề cập với tôi 2 tuần trước. Bây giờ Michael nói với tôi điều đó có nghĩa là hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Anh ấy nhẹ nhàng chê trách tôi vì đã quá tự hào khi hỏi Bruce nghĩa là gì. Cuối cùng khi tôi trở lại văn phòng, tôi nhận thấy Mallory ở trạm làm việc của cô ấy. Em đã ở đâu vậy?
Martin hét lên khi nhìn thấy tôi và ra hiệu cho tôi vào văn phòng của anh ấy. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trình bày sau Bruce, nhưng khách hàng đã chọn đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi đã giành được hợp đồng. Martin nói, chúng tôi cũng phát hiện ra Alfred và Marian đang cung cấp thông tin cho đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Tôi vừa sa thải họ, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những kẻ xấu trong công ty, chúng tôi cần giả vờ như bạn có đề nghị thực sự. Thành thật mà nói Jen, tôi sẽ